lórí burúkú dúpọ̀ lòṣì. Òfẹ́lá rẹ̀ sáré èèyàn ṣe ìjáyà ní nọ́mbà 1. Dúpẹ́ ṣe ìjáyà ní nọ́mbà 1. Àwọn tó bá rẹ̀ sí gbẹ̀dì ni mo gbé kò ní dábùú yàrá ìyá ẹ̀. Kọ́ kíìpù gbogbo voice note mi dúpẹ́ olòṣì, dúpẹ́ olóbò jíjóná olóòórùn. Ìwọ tó lè jáde lọ́fẹ́ àrẹ́ sí yàn, ìwọ dúpẹ́ scammer olórí burúkú ènìyàn, dúpẹ́ ṣàkárá ni o. Dúpẹ́ ò lè àrẹ́ ṣe ṣíṣí. Irọ́ ni dúpẹ́ ń pa olórí burúkú. Dàgbàdo sílẹ̀ fún tó máa ń dà sílẹ̀ fún yín tó máa ń ṣàjẹ́ níbi tó lọ. Àánú ẹ̀ ń ṣe mí sókè òta mi. Ó kúrò láti orílẹ̀ Oǹdó. Ó wá aṣọ orí burúkú ní Tọ́kì. Ṣé ẹ̀kan tí ìyá ẹ̀ ní kó wá ṣe nìyẹn? Olórí burúkú ni ìjìnlẹ̀. Ajá dúpẹ́. Dúpẹ́ ò lè ṣe fuck up. Dúpẹ́ ò lè ṣe kọ́kọ́. Dúpẹ́ ò lè arrest mosquito. Kò lè fi ajé ṣíṣí. Ìjáyà is my name. Ṣé mi ní nọ́mbà 1 on the list? London ni mo gbé kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ dúpẹ́. Onírọ́, olòṣì, olè. Bóyá ìwọ ló máa ní o pé ìwọ̀n owó tèmi gbé bí ìwọ ló máa wá gbé ní ìsìn. Ìwọ̀n owó tó ṣẹ́kù bóyá èmi bí ìwọ ló máa wá gbé. Ó dẹ̀ pé ìwọ ló máa gbé ọmọ ọgbọ́n Oǹdó State jọjọ ni wá. Ìgbà yẹn la máa gbá àwọn ọmọ Oǹdó State yẹn ìkankan ni wọ́n o. Olè ni wọ́n o, olè náà máa ń jà o. Púpọ̀ àwọn ọmọ Oǹdó State yẹn wọ́n máa ń jalè gan. Ọmọ Oǹdó State tó ń ṣolè, ó lè ní jílẹ̀. Ọmọ Oǹdó State tó kì í ṣolè, ó lè ní jílẹ̀. Ó lè ní dúpẹ́, ó lè lólí tìrí, ó lè ní Jimmy, ó lè ní Kọ́látítì, ó lè ní Ayọ̀ Brown, ó lè ní àjàkálẹ̀ àrùn, pandemic, epidemic, COVID-19, àjàkálẹ̀ àrùn, olórí burúkú èèyàn. Fámìlì ẹ̀ wọ́n máa ṣèdí sí ẹ. Tó bá ti mo ti sẹ́ẹ̀dì sí ní fún wọn lórí program, wọ́n á pè wọlé, wọ́n á bẹ̀ sọ̀rọ̀ wá. Kò ní dárúkọ ẹ o. Kò ní dárúkọ gangan tó ń pè é nílé o. Ṣùgbọ́n wàá di gbọ́. Ẹ dárúkọ Dúpẹ́ kò lè ṣe fọ́kàn. Dúpẹ́ ò nágbára kankan, she's a terrorist. Dúpẹ́ ò lè ṣe fọ́kàn. Lẹ́lẹ́dúpẹ́ onídọ̀tí wọlé. Ó lè. Ó nágbára kankan. Ìwà kúṣẹ̀. Dúpẹ́ kúṣẹ̀. Dúpẹ́ tí ò kárì. Dúpẹ́ tó sunú ooru. Dúpẹ́ tó sábà lẹ́kọ̀ọ́. Dúpẹ́ tó wà lóko ẹrú. Olórí burúkú màmá. Ẹlẹ́dúpẹ́ wọlé rọ́bìṣì ló sọ kò lè ṣe fọ́kàn. Dúpẹ́ ò lè ṣe kọ́kọ́. Dúpẹ́ ò lè ṣe jack. Ìjáyà is my name. Sorúkọ ní nọ́mbà 1 on the list. Kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ Dúpẹ́. Màá gbá ẹ lójú tí bá rí ẹ. Wọ́n dá ìkọ́lẹ̀ ká tẹ̀lé ẹ. Wọ́n máa ṣùtì ni o. Máa dàgbà dúgbò yẹ. Máa ya aṣọ ọmọ ẹ lára. Máa já ẹ sí òòrùn lójú anybody. Wọ́n gbà ẹ kì lọ́wọ́. Àbọ̀lọ́rí burúkú nìyá yìí. Ìwọ tó ń báyé wa jẹ́ ìwọ olè. Wọ́n lè yan rárá ẹnu. Wọ́n lè fún ẹ ní ìgbà tí a kọ ìgbà tí. Ẹ máa wòran yín ogún ọdún ni ó ń gbọ́dọ̀ dúpẹ́ mọ́lẹ̀. Ojú yín ló máa ṣe. A máa ná ìtàjẹ́ ni. Ó ti súnmọ́ ẹ̀dùn. Nàìjíríà kéré sí ẹ. Olórí burúkú tó ń gbénu sọ́fà, tó ń gbénu destitute. Tó ń gbénu mess-up nation. Tó wá ń tọ̀ wá pé wọ́n ń gbé Amẹ́ríkà. Ìwọ tó ń gbé Ìkẹjà. Kò ní dá fún ẹ Dúpẹ́. Orí burúkú ló máa ṣe Dúpẹ́. Tìyálà ìyá ò ní dá. Tí bàbá ò ní dá. Dúpẹ́ ò ní ṣoríire mọ́. A máa mú ẹ. Ó máa mọ̀ ìjáyà ń jọ kan. A máa mú ẹ o Dúpẹ́. Ẹgbẹ̀rún sàmú ẹ kò lè sábà lọ́wọ́. Olórí burúkú ènìyàn. Fi mí ṣe nọ́mbà 1 on the list. Ìjáyà. Kò ní dá fún ẹ. Wá àárẹ̀ sí wa. Ìwọ tá à ń wá. Ẹ máa wo wèrè tá à ń wá tó lè fẹ́ àárẹ̀ sí èèyàn. Olórí burúkú. Yẹ ó ti gba Yorùbá nation. Gbogbo ọmọ lọ́kọ́ sẹ́wọ̀n. Tí wọ́n gan bá yọjú ọmọ àárẹ̀ sí ẹ. Ó dẹ̀ ń tọ̀yàn. Ó dẹ̀ ń slow movement wa down. Ó dẹ̀ ń parẹ́ fún àwọn ọ̀yá tó wà gbọ́ níbo bá àwọn ọ̀yá tí ò gbọ́ yìí. Àwọn frustrated people ló kó jọ. Gbogbo àwọn tó ti ní depressed nílùú òyìnbó ló ń tẹ̀lé ẹ̀. Àwọn depression people ló ń tẹ̀lé ẹ̀. Depression. Kò ní dá fún ìyá ẹ̀ onírọ́.
Onílàdí dúpẹ́ kí fáwẹ́ ẹ̀dúpọ̀ lè ṣe kankan ẹgbẹ́ ṣèkè ẹ̀pẹ̀yẹ́ ẹ̀pa ẹ̀fọ́ ní ẹ̀pa ẹ̀lọ́kàmọ́lé ẹ̀lọ́gbọ́wọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀rọ́dílé ẹ̀ fídíò ẹ̀rọ lọ́lẹ̀ dúpẹ́ kẹlẹ́kì fún kò lè ṣe kankan kò lè ṣe kankan kò nágbára kankan òun gan wanted olórí burúkú somebody yóò ṣì ẹlẹ́dúpẹ́ wọlé agbọ́dọ̀ lé wọlé ká tó sinmi wòtòwòtò. Wọ́n kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe and a very good morning. Ètò ògbà Amẹ́ríkà. And welcome to the live transmission. As we kickstart again, it is the 14th. I hope I didn't mix my dates earlier. And in the 14th, not 13. So I need to edit this. And in the 14th, not 13. Today is the 14th day of July, 2023. Moki Wubuale, and I hope we are back as we continue to say to Nigerians, NAIRA is sinking. EKITI ni Ashiwa nínú ẹ̀. And my question is, Tinubu promised 12 million Nigerians 8,000 naira every month for 6 months. Mo wá ń bi gbogbo àwọn tó ń bẹ ní Èkìtì pé ṣẹ́yìn náà máa láǹfààní láti gbà nínú owó tí Tinubu máa fún àwọn Nigerians tó wà in abject poverty. My name is Olawumi Koiki, and as many of you know me as Koiki Media. As we have 15 minutes past 9 a.m., we are very good in timing this morning, so we should be able to do at least our 1 hour, if not a little bit, into our conversation. But before we go further, let's play the anthem, and then we move into the conversation. Koiki Liminje, and this is Koiki Media. Yoruba nation is non-negotiable. No one can negotiate what we have started. There are so many other countries around the world that wants to do the same Awani Imole Ogo Adulawo Mokiwale and Konsi 17 minutes past 9 a.m. Mokia Intewa Lori different platform Daddy wa Dari Joe Mokinsa. Salamu alaikum to all our Muslim brothers and sisters. Emio Jajesi. Anybody Jajesi, that is their own problem, not mine. What I am asking for is just simple, very, very simple. Nigeria has failed us as a country. And the reason why it has failed is well known to so many people around the world. But, okay, Bonilati Editi, that is saying 13th and then 14th, so that people don't get mixed up. So many people around the world do not know the reason why we are asking for Yoruba nation. But our thing conscious,
We know the reasons, and those reasons are very, very clear, extremely clear to us. We are not one country. We are a nation that was forced and merged into multiple countries. And today, that is the reason why we are asking ourselves, can we really continue to live in this fake denial? Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa ní Ìgàràwú, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Africa, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní any part of the world, because the world, like I always say, is very, very beautiful and is very, very big. But kò wá tí tóbi pé ká wá ní a fẹ́ yọ Yorùbá nation kúrò, torí pé lọ́jọ́ àwọn kan lẹ́mí àwọn kan ó dàbí ìgbà tó yẹ pé máa béèrè fún ìlú èèyàn àbí máa béèrè pé ó fẹ́ ìlú bí crime ni. And this is where we are getting problem pẹ̀lú àwọn tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa, because for them it's like kí ló dé tẹ́ tún fẹ́ gba country míì nígbà tí a ti ní country kan tẹ́lẹ̀ tó ń pè ní Nigeria, and a lè blame wọn púpọ̀. Ibi tí understanding wọn yé mọ́ nìyẹn. Let me quickly appreciate a lot of you that are there. Mo kí ẹ̀yin pastor wa, ẹ ṣé gan ni dáàdì mi, bàbá lálùbáríkà. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ̀yin máa wo gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó máa dàbí pé ọmọ yóò bá má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ẹ máa worry nípa yẹn. Generation táwa ń gbé nísìn ó yàtọ̀ sí generation tiyín. Mo sọ fún wife mi lánàá, mo ní settings tí àwọn parents wa lò ó yàtọ̀ sí settings táwa ń lò nísìn. Ìyẹn ò mí pé kò sí ìwà ọmọlúàbí nínú wa. Ìyẹn ò mí pé kò sí mo ń wá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ yẹn. Ìyẹn ò mí pé wọ́n kọ́ wa dáadáa. Àmọ́ a ti wà nínú ibi tó ń pè ní ìjàngbara ò lé ojú tì kankan pẹ̀lú ẹ̀yìn kankan. And moreover, I don't know anybody. And I'm not joking. Mo mọ anybody rí gbogbo tí a fi ń ṣe program báyìí. Mọ́ra wa rí. Èmi lèmi gbéra mi síta. Orí sì fẹ́yìn tẹ́ jókòó sínú ilé yín. For every day that I wake up, there is risk. Wọ́n lè infiltrate inú ilé mi, MI5. Kò sí nǹkan tí anybody ò lè ṣe. Kò ń ṣe MI5 nìkan. And we have seen it happening before. So, tá bá ń jàjàngbara, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tá máa sọ, tẹ́lẹ̀ máa pé, ọba máa sọ̀rọ̀ báyìí. No, kò mátà. Sí ní era 1960. Mo jẹ́rìí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́, ìwádìí ti fowó sínú àkáǹtì náà, wọ́n ń pẹ́ tiẹ̀. Mo kíyàwó ọmọ Ọbásanjọ́ kí n tó máa tẹ̀síwájú èní ní birthday wọn. Ìyá lálùbáríkà. Ọ̀nà àbá dúró tì ẹ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Mo á kí gbogbo àwọn tó ń ṣe birthday náà nínú month of July. À ń dúró dé ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe ní the next month. Gbogbo àwa tó kù náà á bá wa láyé. Èmi ni last man standing. Mo mọ reasons mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Inú UK lèmi wà. Mo ti jáde, mo ti gbọ́n tọ́lọ́pàá ń sọ níta. Mo gbọ́n táwọn tó tẹ àwọn bèbí kan, òun náà máa ń ṣe Black Lives Matter. Mo fẹ́ go into too much details. But táwọn mọ́mí wa kan tí wọ́n mọ̀ dáadáa, wọ́n máa mọ tó ṣe fún nílùú yìí. So tí bá wá jáde tí mo lambast anybody, I don't care about anybody. Kí ni kàn mí pẹ̀lú anybody? À ń sọ̀rọ̀ nípa bí ayé àwọn ọmọ Yorùbá ṣe máa tẹ̀síwájú. Kí ni kàn mí pẹ̀lú anybody? I don't care anybody. But I still also put a little bit of dignity. But tí wọ́n bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ débì kan ní yóò bá máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. No, kò mátà. Sí ní that era. New era la wà nísìn. Tá bá wà ní that era ni, that means pé a máa dúró de NTA kó bá wa ṣe transmission yìí. Ẹ lọ wo Twitter. Nígbà tí Twitter bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀, Facebook náà tún ṣe something similar sí Twitter tó ń pè ní thread. Tinubu náà máa fún àwọn èèyàn ní 8 million kẹ̀. Ó náà máa fún yín ní 8,000 naira.
So èmi ní 1,000 níbí báyìí. So tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ka owó yìí. So ó máa fún yín ní mẹ́jọ eléyìí ní every month. It's still a lot of money in the context of Nigeria. Mo kí gbogbo èèyàn torí àsìkò ni ká má fi gbogbo kíkí yẹn, but mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, the Oracle. Mo kí bàbá wa Chief Banji Ayiloge. Èmi á máa kí bá Gani Adams. Bó bá yá, olúkálùkù máa gbóhùn sókè. Àtẹni tó fẹ́ gbóhùn sókè púpọ̀, àtẹni tó fẹ́ gbóhùn sókè díẹ̀. It does not matter. Nǹkan kan máa erupt, nǹkan kan máa trigger. Mo kí ẹ̀yin Biafra, Iwu Biafra, mo kí Prime Minister yín. A ti sọ tẹ́lẹ̀ pé the situation tí Nigeria wà is having a big impact on the lives of our people. Èèyàn 12 million ní Tinubu náà máa fún ní 80,000 naira. Mo wá ń bi mélòó ló máa fún ẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́kìtì? Èló ló máa iMark síbẹ̀? Ṣé 100, 500? Because Ekiti fúnra rẹ̀ is 3 million in population according to the data that is only àná. But the question is, are we sure that Ekiti gan máa rówó gbà? As we continue to explain to our people why we need to leave Nigeria. So many of our people have said no. They've gone to attack Simon Ekpa at the Finland embassy in Abuja. I understand ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní understanding bí nǹkan ṣe work globally. Number one, ìtagbédání is a right. In tó bá dẹ̀ ti jẹ́ right, it has to be said the way it is. One complaint pé Simon Ekpa, ẹ má bínú pé mo deviate there. Pé Simon Ekpa ńkọ́ òun ló ń da South East rú. Ṣé Simon Ekpa náà ló ń da the northern part of Nigeria? Ṣé òun ló ń dàrú? Because we know that in the northern part of Nigeria today, so many people have been killed. So many people have been killed in the northern part of Nigeria. So when people are saying, Simon Ekpa is making life difficult for the people in the southeast, Nigeria is making life difficult for you every day. And that is why Simon Ekpa is wrong. Allow them to have, a referendum and let everybody decide whether they still want to remain as Nigerians or not. But you will continue to experience whatever you can experience right there. Now, for our náà pariwo lójoojúmọ́ pé a fẹ́ lọ, our Yoruba campaigner, we kept saying that I feel low. Nigeria is not working. Nigeria refused to work. But so many of our people are saying, no, Nigeria is going to work one day. What you ask on Nigeria, the experiment. Nigeria did the experiment that everybody is praying that one day Nigeria will be able to give us exactly what our demands are. I don't know whether Nigeria will give us our demands, but what I can tell you is that this currency that we are spending in Nigeria, one EKITI máa gba 24 billion if the 8K is circulated. Okay? All right. Nínú 500 billion. And I hope that it goes to all the 16 local governments. Títí dọ́dọ̀ àwọn bàbá Èkìtì. At least àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation náà wọ́n gbọ́dọ̀ fún wọn ní lára owó yẹn. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. As I always say,
We have been told lies for too long. And that lies remain in the heart of so many of us. Why are we asking our people to think? Tinubu is putting some measures in place. And let me say this. Buhari is gone. Buhari is no longer in power. We now have Bola Ahmed Tinubu as the president. And there's no way a campaigner of Yoruba nation, Tia mention Tinubu, does not mean anything. He is the president of the country, 35 exit. And the only way we can continue to bring his name into a conversation like this is because òun ló ní mandate yẹn lọ́wọ́ nísìn tí a fẹ́ bá sọ̀rọ̀. We are not talking to Buhari anymore because Buhari is gone. Buhari is no longer the president of Nigeria. But Tinubu, that is the president, is not yet ready. He hasn't said anything regarding the campaigners and the self-determination. He's still trying to stabilize the sinking Titanic. Because trying to bring El Rufai and that Dokubo man are worse than Simon Ekpa. Let people live in denial and be putting every blame on Simon Ekpa. The problem is Nigeria knows the truth, but everybody likes to follow, follow, and that is the reason why the country has not progressed anyway. When we look at the report that 8,000 naira will be given to our people, I don't know how much will get to Ogun State and how much will eventually get to each of our local government across Yoruba land. In Yoruba land, we have a total of 191 local governments, according to our data. In Kwara State, we have 16 local government. In Kogi State, we have 21 local government. In EKITI State, we have 16 local government. Oyo has one of the biggest local government with 33, apart from Lagos, that is 37. Ondo has 18 local government. Osun is also 30 local government and Ogun State. But kí ni ìdí gan tí àwọn èèyàn fi insist that we should fix Nigeria to work for every single building so that everybody lè ní àlàáfíà? There are reasons why kò lè sálàáfíà nínú Nigeria. And those reasons is known to many people. But it is just that our people do not want to admit that the failure of Nigeria, we should accept it and allow the dissolution of the country. We have a lot of professors in Ekiti State. From what we have told, or what we have been told, that Ekiti has the highest number of professors. One of those professors is the one leading the movement that we are currently talking about, and that is the Emeritus Oracle Professor Adebanji Akintoye. But the question I'm asking all these our professors in Yoruba land, also in Ekiti, ó ní pé kí ló dé tí ẹ fẹ́ jáde láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a better ká wà on our own láti build a new economy away from the NAIRA. All these are designed, okay? If we have our own economy, we will run our own system of government that will be different from Nigeria tí à ń operate presently. Why tó jẹ́ pé yẹn wà difficult? Ṣé wọ́n bí sórí mẹ́ja ni pé a gbọ́dọ̀ takú sínú entity tí à ń pè ní Nigeria yìí? Ṣé wọ́n sọ pé a lè kúrò nínú Nigeria, a gbọ́dọ̀ dúró sínú ẹ̀? When we have countries around the world
just like Great Britain. Ǹjẹ́ mọ̀ pé having our own country would then start competing with this currency, the dollar and the pounds, which are the two major apart from the euro. But one thing I want us to get clear, because lánàá nígbà tá à ń ṣe program, we find out that the CBN tí ó ń control this Naira tẹ́rì was established in 1958. So the Establishment Act of the CBN here was preparing the Nigeria in 2 years' time. So ọdún méjì ló ti fi ń prepare in tó ń pè ní the central bank tí Nigeria máa ti máa fi operate. Inú ẹ̀ ní monetary system máa wà, inú ẹ̀ ní exchange rate máa wà, ẹ̀ ti máa gbọ́ exporter and investors windows, inú ẹ̀ ní share capital. A lot of àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, ẹ ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ shares. I don't think some of you got a return. Ṣé mọ̀ pé nígbà tẹ́ ń invest pé kí a bá tọ́jú owó fún ọjọ́ ọ̀la, ẹ̀ ń ra shares, all of a sudden company tẹ́ ń bá ra shares yẹn á kàn fold up. Now àwọn investors kò bá jẹ́ 1,000 ló invest sínú shares yẹn, gbogbo yín lẹ máa lè testify, because a máa ń gbọ́ pé a ní shares ẹ mọ̀ fún àwọn bàbá wa nǹkan máa ń sọ nígbà yẹn nìyẹn pé a ti ra shares pamọ́. Èmi bí nísìnyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ra shares pamọ́ nínú Nàìjíríà in the last 30 years, ǹjẹ́ lè káwọ́ sókè kẹ́ sọ fún Kóìkì pé ẹ rí owó gbà padà nínú investment yẹn? Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, a mọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ ti sìn àwọn tẹ́ invest in shares, because ayé ti sún nísìn. People are now moving into other areas, because tẹ́lẹ̀ inú Nàìjíríà ni gbogbo wa à ń invest owó sí. Àwa ń sọ àwọn kan di olówó, nínú ẹ̀ ni wọ́n máa wá já wa kulẹ̀. These are the same people now that are not accepting the breakup of Nigeria. Last week, we read on the news that 7,000 debtors wọ́n jẹ Federal Ministry of Finance ní 5.2 trillion. 7,000 debtors. Now, tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí break it down, wọ́n fún wa ní orúkọ àwọn debtors yẹn. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ dáadáa. Mo dẹ̀ kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ mi. Like I said, anybody support wa láàárọ̀ ẹ̀ so that we can send something to our people on the ground. Àwọn Koiki Media team ni o, that's nothing to do with Yoruba Nation, because they have something that they are operating from today. They're already en route, so very soon Signal Majadi it's got to do with Yoruba culture. Tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́ni, I think in Atola, the next week we're heading to another state. So anywhere tó bá ti ń ṣe culture tó jẹ́ nǹkan tiwa, mo ti sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé tá bá ti gbọ́ àwọn tá fẹ́ lọ bá, we are not paying them. I mean, they're not paying us. Àwa là ń lọ fúnra wa. So now ẹ jẹ́ ká padà. Èèyàn mélòó ló ń gbọ́ mi nísìn àtẹni tó máa gbọ́ program yìí tó lè káwọ́ sókè pé àwọn parents mi ra shares, mo dẹ̀ rówó yẹn gbà jáde? Even if it's just 20,000 naira. À ń bọ̀sibọ́sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá yẹn wọ́n máa lọ ń bá wọn ní ọjà. Àwọn bankers wọ́n á ní màmá ẹ ṣe wá ra shares Dangote. Èèyàn mélòó ló ní shares pẹ̀lú Dangote? Ẹ má parọ́. Many of Yoruba people tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ ẹ má parọ́, kò mean anything. Ta ló ní shares pẹ̀lú Dangote? Ẹ sọ̀rọ̀ ni. Ta ló ní shares nínú UBA? Tony Olemelu. Ta ló ní shares ní Nàìjíríà? Bí a kì í put it in that way. Sori shares tó níyẹn, owó ẹ̀ ó ti wọnú omi báyìí. Owó ẹ̀ tó gbé sínú shares yẹn, tó tẹ́ bá fẹ́ràn ara yín, ẹ tètè, èmi ò ní kẹ́ pull it out. Ẹ wá another person tó ẹ máa bá discuss. Tẹ́ máa, Daddy mi Joe ni, I brought 160,000 shares in the bank PHB. That year till day, I did not get nothing back, not even my 160. Tẹ́ bá lè bá mi sọ yẹn
so that mo fẹ́ kàn mú year yẹn ká kàn fi ṣe experimental àti ní dáàdì wa kan tó ti fún mi ní confirmation ní bíbá. Okay, ìyá mi kan ní kí n send ẹ jẹ́ n ṣe WhatsApp mi lórí bíbá màá lè send ẹ wá ẹ ṣe gan ni so that ká lè ra data fáwọn ọmọ yẹn àti fún ọ lówó mọ́tò pé kó máa tẹ̀síwájú. Mo ti send ẹ síra mi. Mo appreciate ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ní Koiki máa báṣẹ́ lọ. Kò sí bí kódà bá ní 1 million lẹ́nìí mídíà máa ń náwó lójoojúmọ́ ni àfi mídíà tó bá já àwọn ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ni mo ti ní 25 staff not full time but láwọn tó ń sọ pé yes Koiki àwọn gbádùn tó máa ń ṣe ní London and we will be happy to work with you and I look after them at least to the extent of what I can do. So details yẹn ni mo ti fi síbẹ̀ yẹn either the UK but tó bá jẹ́ náírà náà ni because náírà gan ni mo tẹ̀ ní láàárọ̀ anyway láti fi support àwọn ọmọ yẹn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé PayPal ẹ̀ tẹ́ wà lamẹ́ríkà Zelle account tá à ń lò tẹ́lẹ̀ yẹn kò ní any function kankan mọ́ so tó bá yẹ pé ṣì níyẹn lọ́wọ́ mo bẹ̀ yẹn má send anything sórí ẹ̀ so it is no longer working. Now dádì mi ní 2008 ṣé mo pé ẹ ṣe gan ni dádì wa Joe àwọn ní Yomi mo ra shares ní 2008 ṣèbóyá kí n rí èrè lórí ẹ̀ ìbí Yorùbá Nation tá à ń ṣe náà nísìn àdúrà pé tá a bá ti gba country àti ní independent tó ń ṣe ní Nàìjíríà we can control our own banking system. America ti provide the support fún àwọn èèyàn tó fẹ́ lose owó wọn torí pé kí ni wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó lose owó. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Tóbi ìwà lóye any brother you will not die olórí àdúrà nìyẹn àwọn kan gbàdúrà ká kú o ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lójoojúmọ́ ọ̀rọ̀ tó ń ṣí àwọn èèyàn létí tó yẹ pé by the time táwọn èèyàn máa react ẹ máa bẹ Koiki gan pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ ẹ ló máa ń fa sùúrùtù yìí ṣe rí gbogbo àwọn tó ń support wọn Nàìjíríà ẹ lọ wo ohun tó ń lọ ní Kenya Okoya ni I was one of them in Obasanjo time Japo Oil Company and Fidelity Bank today nothing real ṣe rí gbogbo time yẹn everybody believed that Nigeria was going to work so there was nothing wrong tó bá ní Koiki ọmọ shares tó wà lórí òkè nísìn ọmọ Koiki wá tètè wọn náà wá ra shares o mà ní èmi náà send owó sílé wọ́n dùpẹ̀ mi náà nígbà tí wọ́n ní Lagos State fẹ́ ṣe ilé tán ni wọ́n fẹ́ ta lé káwá gba form ṣẹ́rí Nàìjíríà yẹn ẹ forget it problem àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe tí Tinubu lè fix within the 8 years tó ń fẹ́ yìí tó bá tẹ̀ wá fix ẹ̀ within the time frame ṣe mọ̀ pé àwọn tó tún bọ̀ wọ́n lè pull it down ṣèbí a gbọ́ whether it was true or not pé Ọbásanjọ́ bá wa san gbogbo gbèsè wa okay báwo la tún ṣe wá jẹ gbèsè míì ṣèbá gbọ́ pé Ọbásanjọ́ ó san gbèsè Nàìjíríà báwo la tún ṣe wá jẹ gbèsè míì lénìí so when Koiki someone asks for your Ruba wallet ìyẹn ò sí ní tòsí mi báyìí o so a máa láti send yẹn pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ ó dà ń pé Abdullahi ni the question tí mo ń béèrè láàárọ̀ ẹ̀ ẹ dá mi lóhùn òun ni pé a lot of us believe in Nigeria at some point ẹni tó bá náà believe in Nigeria ẹ̀rọ ló pa bàbá rọ nìyẹn at some point ó wá kọ̀ ní different pointer ẹ mọ̀ kẹ́ àwọn mọ́tò kan wà wọ́n pè ní pointer ó máa ń lọ sókè báyìí pointer at some point everybody now started thinking that ọmọ nǹkan kan right nílùú yìí Yorùbáwùyí ìyá àgbàlagbà mo wo fídíò yìí lọ wàláì mo ti bí a kì í play yẹn ṣe é mind mo ń gbọ́ lọ ní orí bus nígbà tí mo ń jáde lọ àpò Koiki mo máa ń káàkiri bí ẹṣọ léwòlé mọ̀ ni mo ti travel 2 hours láàárọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ owó tẹ̀ dànù Yorùbáwùyí mo ń gbọ́ lọ láàárọ̀ yìí ẹ ti fún wọn ní wòtòwòtò tó dá èyí lélẹ̀ kẹ́lẹ̀ bá wọn pé ẹ rí pé òun ni àbí Yorùbáwùyí ó ti fún jẹ́ ń bọ̀ advert ti pọ̀ jù advert náà lọ tó máa sanwó fún wa wọn náà sanwó fún wa mo ní ẹni sùúrù
Yoruba wuyi pẹ̀lú ọ̀gá oya àti mo bá yà ìsọ̀rọ̀ lánàá ẹni sùúrù ẹ má níbo láti bọ́ síbo níbo síbo ó ti gbé nǹkan mi wọlé o. Mo bá sísítà mi sọ̀rọ̀ lánàá mo wá ń bi sísítà mi pé ṣé ẹ gbé láàrin àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà tó èmi gbé lẹ́kọ̀ọ́ but àárín àwọn tí mo gbé tó bá ti pàgò báyìí mo ya dànù ni. Lagos Island wọ́n láìkì ìjà bíjà ìjọ kan àwọn kan so ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ìrọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀ ó ti di pé wọ́n ti fọ́gò kí ló ṣe lórí sóte sóyì. Mo wá ń bi Yorùbá wuyì lánàá pé ṣé ẹ gbé láàrin àwọn ọ̀kan ní Lagos yẹn torí pé reaction yín lórí social media ẹ̀kọ́ ká gbọ́ díẹ̀ ká tó máa bá program yẹn lọ ká gbọ́ nǹkan tí ìyá yẹn sọ láàrin Dúpẹ́ òun ò fẹ́ kó gbogbo lọ sí court èmi London lèmi wà but tó bá máa mú mi lọ sí court ó gbọ́dọ̀ travel wá sí London torí pé 500,000 lórí Koiki Media a support petition ibi tó kó sí àjọpàdé ní court ní London ẹjẹ àgbọn Yorùbá wuyì díẹ̀ mú bọ̀. Ọ̀gá ẹ̀rọ dákẹ́ àdúrà ọmọ Yorùbá á ti fa wèrè ní nípò wàhálà ọmọ Yorùbá àwọn tá à ń pè ní Yorùbá wuyì ẹ̀kọ́ wá lẹ́rìn ẹ̀ ṣàbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rìn ṣáókè Yorùbá wuyì platform kò sí depression lẹ̀ kò sí depression àwọn ọ̀dẹ̀ lápá tẹ́sán náà mọ̀ àgbéwò. A máa padà sórí tọ́pìkì yẹn mo sì ní bíi more than 35 minutes. Mo tún ga tẹ́ bá ti ń bọ̀ tẹ́lá ní kẹ́ gbé wa o. Mọ́mí mi tó rà ní Amẹ́ríkà ẹ bá ti ń lọ security ní ẹgbẹ́ dá ẹ bá kó security dá ní ẹgbẹ́ tírélà bí àjàgbé o ti sinwin. Confirmation, sancamation, pampamation. Ebe ìdẹ́fẹ́ kó alẹ́ ẹ̀ ní good leadership. Ẹ jẹ́ kí má pẹ́ púpọ̀ lórí ẹ lọ wo lórí sísítà mi Yorùbá wuyì gbogbo ilẹ̀ mọ channel wọn. Èmi náà ń gbádùn ẹ̀ ní mo ti wò débi kan bọ̀ mo ti gbọ́ tán. Ṣé rí number one ṣé rí gbogbo tí Dúpẹ́ sọ yẹn ẹ̀yin tí ẹ̀ ní understanding mo fẹ́ fi nǹkan kan mo fẹ́ tún nọ́ọ̀kẹ́ láàárọ̀ yìí. Ó náà ti gba country fún yín. Ṣé ó ní banking system tó máa fi operate ẹ̀? I don't think some of you ó rà pé ètí ìmọ̀ ta fẹ́ gbàṣà. Bàbá wa kan ló náà wọ́n sanwó sí báǹkì kan tó ń pè ní PHB ní 2008 àwọn ra shares 160,000 naira. I'm sure a lot of people bought shares. Màá tẹ̀ bí mo sì ń pè ṣé àwọn náà ra shares ṣàtẹ̀rówó gbà lórí ẹ̀. Jack Olúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí ní OBJ paid our debt, but the exchange rate did not change. Eshegoni Jackie Olusholani, my 1,000 shares in Intercontinental Bank has long gone. My money gone. No dividends paid. Till date, the stupid bank fold up. You know, Tebara shares, Konshe Tiju, Cherry, Nigeria, we believe in it. Èmi ti send the motor silikoba metatimo, rowo gba padà. Gbogbo wa láti invest sínú ẹ̀ one way or the other. Àwọn kan dẹ̀ ṣì ń try. And we cannot stop. Ẹni tó fẹ́ kọ́lé sí Nàìjíríà, lè stop yín, but má kọ síbi tí inú igbó tó máa sọ pé ó máa develop. Ìjọ ló fẹ́ develop. We have been told that Nigeria will develop, but development yẹn wọ̀ jẹ́ kó débẹ̀. So tábà ẹ mọ̀ báwa tàdé wọn diaspora nísìnyí tí technology ti dànù pé ibo lẹ fẹ́ ra lẹ̀ sí mo fẹ́ rí. Tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn máa sọ fún wa pé ọmọ Koiki èmi ò ra lẹ̀ o. Anybody tẹ bá lórúkọ mi lẹ́ni wẹ̀ pé wọ́n ra lẹ̀. Mo fún yín ní gbogbo lẹ́yìn kẹ́ máa gbé lọ ilẹ̀ òṣìwò ilẹ̀ kọ́ ilẹ̀ ní ìlú yẹn wá jẹ́gẹ́ bí tí wọ́n máa invest sí. Àwa ti jọ́gbọ́n yẹn àwa ti jókòó àti ṣe family meeting ní year kan láti decide pé forget it. Ìtàbá lè ṣe fún àwọn èèyàn wa nílé a máa send ẹ̀ sí wọn. Investment yẹn mo ti lose ẹ̀. Owó tó yẹ kí n ti invest sí ìlú yìí kí n ti fi invest sí ara mi àti invest sí Nàìjíríà. So àwa ti ṣe family meeting láàrin ara wa pé no. Mo sọ fún yín pé younger sister mi ṣe ní 2010 èyí tó bí gbẹ̀yìn lọ́dọ̀ wa nínú family tèmi ó lọ Nàìjíríà for 2 years ó remove ọmọ ẹ̀ ní UK ó kó padà lọ sí Nàìjíríà kí ló fẹ́ lọ ṣe into relate mọ́ children policy olórí burúkú àwọn Lagos governor yín ẹ bá lè mọ ẹni tó wà níbẹ̀ ní 2010 mo fi dárúkọ ẹ̀ àti dárúkọ wọn kọ́ ló ń dẹ́rù bà mí 2010 wọ́n jẹ́ kó rí ṣe so ó nídòwó ni kò nídòwó náà because policy ló máa jẹ́ kí nǹkan kó work
lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan tí bá wà nínú ilé mi màá kọ́ ráwọn ọlọ́pàá tó ti tò síta kí ló ń ṣe wọ́n ń ṣe tíjọba ní kó ṣe mọ́tò tó ń bọ̀ ẹ dá dúró ẹ bèrè bí ó ní license bí ó ní paperwork à ń padà sílẹ̀ nǹkan sí àníṣe ǹjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ra shares sínú Nàìjíríà ǹjẹ́ rí returns padà. So Nigeria has been doing us for a very long time. So níbo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbo la ti fẹ́ ṣí paperwork in Nigeria níbo this is Nigeria lélẹ̀ nísìn gbogbo Nigeria lélẹ̀ láti 1960 no níbo ni Tinubu ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé corruption tó ń lọ nínú ṣé mọ̀ pé every sector nínú Nigeria ó ní corruption tó ń lọ nínú ẹ̀ wọ́n ní Ìlàjẹ Ondo State for 12 years ni wọ́n ti fi ń jí epo. Mo rí fídíò kan lórí IG láàárọ̀ tó bá mọ̀ tán pè ní IG Instagram bọ̀bọ́ yẹn ń show Cameroon border níbi tí gbogbo epo tó ń gbé bọ̀ ní gallon. So we have all been in this mess. So ibo náà ọ̀nà wo ni Tinubu fẹ́ fi ṣí owó náà máa fún yín ní 88,000 naira. It's a lot of money for the average Nigeria to pour. Ẹlòmíì bá rí 1,000 láàárọ̀ ẹ̀ ashi ṣebí mi lè mi ṣí agolo mílíkì láàárọ̀ nísìn sachet lẹ́yìn máa rà agolo mílíkì tèmi ṣí nísìn ẹ̀yin ò lè ra agolo tẹ́ bá tẹ̀ ra agolo yẹn ẹ̀gbọ́n mi ní I put First Bank and Dangote shares and know what to we'll get to it so definitely ẹ̀gbọ́n mi náà now invest. So investing in anything there's nothing wrong. Ẹlòmíì kọ́lé kò rí ẹlòmíì wọ́n ti ń bẹ council ẹ̀ pé ẹ tẹ̀ bá wa ṣe títì débi báyìí káwa ṣe èyí tó kù. So there is a lot of problem in Nigeria and that is why Akinwumi Adesina the African Development Bank only it will take 300 years to develop Nigeria. Tá bá gba Yoruba country. Thank you so much those of you on the TikTok. Looking at our media as well, whether Murim, wherever you are underneath the program, because nígbà mi a lè rí pé wà nínú program. Mommy me comfort Ologunja ni First Bank share that I bought was a waste of money, rubbishness. Halifax gave me 200 shares free, which keeps appreciating quarterly. Mokie Aziz, Mokie ẹ̀gbọ́n mi David Adegoke, Mokie gbogbo ẹ̀yin bàbá lálùbáríkà. So Sherry Dozia Nigeria, òun ni mo gbé dání. I mean, just for argument's sake. Mokie àwọn young card, Mokie lànà US, wọ́n máa launch online radio wọn tí wọ́n fẹ́ operate ní July 23rd. Mokie àwọn Pastor League, àwọn náà fẹ́ ṣe program kan. Let's continue. Sherry, it does not matter. In tó máa knock àwọn tó wà nílé tó ti support olóṣèlú. We know that àti mọ̀ pé wọ́n ti kó wọn mọ́ kí ni bàbá marabot. So wọ́n gbàdúrà lóòótọ́, but each time táwa bá sọ̀rọ̀ nǹkan kan wọnú etí wọn. We are not saying that we need to go to war láti para wa láti gradation wa, but what we are saying is that ẹ fún wa ní support yẹn. Ẹ fún wa ní support kí gbogbo wa lè kẹnu kọ́ àwọn politicians wa pé okay ẹ̀yin politicians ẹ máa bọ̀ ó yá okay èèyàn kan ní ṣé pastor Kebiorun kò sí mo rí comment yẹn pastor Kebiorun kò sí ò kì í ṣe politician wọ́n wá ń bi mí pé bọ̀ kó ìṣèbé mi ní Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan kan fẹ́yìn èèyàn wa let's get something clear èmi ò ń ṣe blogger mo dẹ̀ ń ṣe vlogger bí whatever I am a journalist bí olóṣèlú kan bá wá tó náà fẹ́ interview òun máa interview ẹ̀ mo mọ tí máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀kọ̀ mi pé olóṣèlú yẹn àmọ́ wá ní olóṣèlú leléyìí ó ti endorse Yorùbá nation no òun ló máa lọ máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ need anybody kankan kó tún wá kó sáàárín wa mọ́ a ti ní too much press too much lay back pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Dúpọ̀ Onítìrì ti waste almost a year àwọn kan wá ń bi mí bàbá kan ẹ wà ní Áfíríkà ẹni kí ni Dúpẹ́ ṣe gangan fún gbogbo wa ọ̀rọ̀ dẹ̀lẹ́ ń bi mí yẹn agbára àwọn èèyàn ṣe máa bi wá pé kí ni Dúpẹ́ ṣe fún wa so ṣe mo fẹ́ bá sùn ni ṣé mo fẹ́ bá Dúpẹ́ sùn ni I mean how can people be asking Koiki pé kí ni Dúpẹ́ ṣe fún wa tó le tó yẹn so gbogbo tí ẹ̀yin ti ń rí láti in the last 1 year bẹ́ẹ̀ ni pressure ti wà already o Yorùbáwùyí my beautiful sister ìyá dáadáa mo pè lánàá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló gbé kọ́ bó ṣe láti rí nìyẹn Ọlọ́run dábàá fún yín ṣe èyí tí mo pè yín fún èèyàn ṣe fún public consumption so ṣe rí àwọn tó máa ń bi wá pé kí ni Dúpẹ́ ṣe fún wa
ẹ jẹ́ ká ẹ ṣe sùúrù. Now mo tún fẹ́ padà sórí nǹkan kan. Ó náà ó ti gba country fún yín tó ń pè ní òmìnira. Okay, agree, ó ti gba country lọ́dọ̀ tiwọn kò ṣe lọ́dọ̀ tiwa. Ó náà máa bẹ̀rẹ̀ interim government. Mo wá gbé yẹ̀wò pé ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà. Wọ́n ní Koiki mi máa wọ́rí nípa yẹn. Ṣèbémi lèmi ní ẹ̀mọ̀ pé argument kan táwọn kọ́kọ́ mú wá ní ẹ pé ṣèbémi mo ní ọ̀nà kan wọ́jà. Let me tell you how a government works. Mọ̀ tó ń pè ní government. Kódà interim government lásán bẹ́ẹ̀ fẹ́ set up interim government. It is not moin-moin. À ń bọ̀sibọ̀sí pé àní arábìnrin kò ní any iota of truth. Ṣé rí gbogbo message tó máa ń jáde tó máa ń sọ pé mo ti kọ lẹ́tà ságbàáyé, fàbú ní gbogbo yẹn. Fàbú kò sí kankan tó ń jẹ́ mo ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé. Níbo ló ti ń gbà kọ́? Ẹni kí ìjìnlẹ̀ kó fún yín ní evidence kan pé wọ́n kàn DHL letter. Let me say this. Let me explain something to you that a lot of you don't understand. Ṣé mọ̀ pé èmi bí ṣe wà ní UK nísìn tí mo tún jẹ́ journalist as an example nísìn. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé mo kì í ṣe journalist, mo fẹ́ rí prime minister wa as a citizen. Ọ̀nà olè rò pé yàn máa gbà. Ṣé fi pọ̀ ọkọ̀ máa ní wá rí Rishi Sunak. Wà á kọ́kọ́ lọ lobby díẹ̀ through MPA. So gbogbo yìí tí Dúpẹ́ ń sọ bí pé òun bá ìlú kan sọ̀rọ̀. So ìlú tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn as per what? Ṣé abroad ìdágan tí yàn wá o? Ọlọ́run ló ní kí n wá sí London. Wàláì. Nígbà tí yàn dé abroad yàn ṣe rí pé àwọn kankan wà tí a ti gbọ́ nígbà tá a wà ní Nàìjíríà. Nígbà tó wá dé bíbá ló wá realize pé so màá fún ilé example kan. My mom was the secretary of Mobile Oil. Secretary ni mọ̀mísí mi. Mọ̀mísí mi tẹ́ rí yẹn. Èmi tí mo jẹ́ ọ̀dọ́ báyìí, my mom correct my English. Èèyàn mélòó ló ń lọ university ní sí English mélòó lẹ́ ń sọ? Kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní ọ̀gá wọn kan tí wọ́n gbé wá láti UK sí Nàìjíríà. Wọ́n fún ní ọ́fíìsì ńlá, wọ́n fún ní driver. Ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń tọ́jú àwọn òyìnbó expatriate pé òyìnbó ni wọ́n. Man yẹn was living large as a managing director. Nígbà tó wá padà tó dá padà wá sí UK, mọ̀mísí mi wá ṣọlidé ní London. Wọ́n wá lọ rí man yẹn lọ́fíìsì. Nígbà tí mọ̀mísí mi wá dé ọ́fíìsì ẹ̀, wọ́n wá rí pé tí àbọ̀bọ̀ yẹn mọ̀ àwọn tó bá ti lọ sọ́fíìsì ní UK ní bíbá chair kan máa wà báyìí kọ̀mpútà nílé lẹ́yìn another chair máa wà. Mọ̀mísí mi wá wonder pé Mr. David, is this your office? Man, yes. Ó ní ṣe báwa la wà wasteful ní Nàìjíríà. So àwọn kọ̀ọ̀kan wà nígbà tá a dé UK la realize pé mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ Dúpẹ́ ni o. So tó bá náà ń bá ìlú sọ̀rọ̀ lọ́kàn ara yín lóòótọ́ ó ń bá ìlú sọ̀rọ̀ ni. But let me say this, ó lè máa bá any pig sọ̀rọ̀. But kò ń ṣe government ìlú yẹn ló ń bá sọ̀rọ̀. But ṣé mọ̀ pé dídé tó dé, what we thought was, okay, ó lè ṣì ní network Abiola tó fẹ́ lò. But government wo gangan ló ń bá sọ̀rọ̀? Ó ní òun bá government sọ̀rọ̀. Government wo ló ń bá sọ̀rọ̀? It's lie. Kò sí government kankan tó ń bá sọ̀rọ̀. Bí ṣe wà báyìí nísìn. Bí ṣe wà báyìí nísìn ní Ọláyọmí Koiki. Ṣé mọ̀ pé èmi náà ní company ní bíbá? Mo register. Ìwọ tó wà Nàìjíríà, o lè sọ pé òun bá Koiki sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ lè máa fún ẹ ní impression pé lọ bá ẹni ọ̀gá ní Nàìjíríà kó sọ fún wọn pé Koiki Media tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn is a registered company ní bíbá. So pé òun bá yóò sọ̀rọ̀ yẹn kò ní any government official kankan tó ń bá sọ̀rọ̀. Scam ni. Màá dẹ̀ fún yín another example. Kí lẹ rò pé àwọn bọ̀bọ̀ tó ṣe jail America yẹn, Hush Puppy àti Woodbury àbí kí ló ń jẹ́? Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe? It is the same àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ yẹn, àwọn tó máa ń ṣe kí ló máa ń pè wọ́n? Bishop Adesina. Àwọn tó máa ń ní ẹ̀dáwó lọ mọ́yàn wá kìíní kan máa gun ládà. Ta ló rántí àwọn kìíní yẹn? Àwọn olórúkọ tó máa ń pè wọ́n
Pomfrey or something. Anybody can remember. So wọ́n ní tó bá ti múyàn wá màá fún ẹ ní 1,000 naira. Ìwọ náà tún lọ múyàn kan wá wá lọ wáyàn márùn-ún wá. At the end of the day, Ponzi scheme ní Dúpẹ́ bá wa play. She's a criminal. Woman yẹn tá bá rí gan òun gan ó gbọ́dọ̀ gbé lọ sí court because Ponzi ló wá play pẹ̀lú wa. What she did was smart. Ó fi pé òun smart. Ó dẹ̀ ló wọlé. Mo sọ fún yín ní the program tí mo ṣe pé kò ní platform tiẹ̀. Ó lo platform Bàbá Akíntóyè ni. Òun ò ṣe nígbà tó òun mọ̀ pé òun ní gbogbo network yẹn. Òun ò ṣe lọ lo network yẹn fún rẹ̀. Ó ṣe jẹ́ pé àwa ló wá fi ṣe network yẹn jáde sẹ́yìn ọmọ Yorùbá tó rí yóò pè. Ó wá náà òun gba country. Òun dẹ̀ máa set up country yẹn. Òun dẹ̀ máa run country yẹn. Ọmọ mo ń dúró de ìjọ tí country yẹn máa run. Ìjọ tí country yẹn fẹ́ run lèmi dúró de. So that is on our own. Let's come back to Bola Tinubu. Bola Tinubu is a different thing entirely from àwọn tí a ti rí as president. And we cannot deny that. A lè mú yẹn kúrò nínú conversation. Bola Tinubu is a different kind of politician sáwọn tí a ti rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But mo sọ fún yín pé dossier Nigeria bó ṣe wà ìlú ìlú wà. UK ló gbé dossier Nigeria dání. Ẹ lè má like bàbá kan tó ń pè ní Báṣegùn. Wọ́n náà communication kan tó send sí mi recently. Ó fẹ́ lọ mú jáde. What's up, Mida? Báṣegùn. Lóòótọ́ kò sí route tá a lè lò. Ẹ jẹ́ kí n ka àwọn kan tí Báṣegùn send sí mi recently. Wọ́n send kankan wá níjọ́ Sunday. I'm sure some of you know Báṣegùn is the coordinator of the Ìlànà UK. Pyramid. That's another word. Ẹ ṣe gan ni. Ponzi scheme or pyramid. Pyramid ni Dúpẹ́ ń play lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin àwọn kan tẹ̀lé ẹ̀yin tẹ́ máa ń stress ara yín pẹ̀lú owó tó ń dá. Kí ni problem yín pẹ̀lú owó tó ń dá? Ẹ bá wa kọ́ la lówó. Ibi tó bá wọ àwọn èèyàn ní kọ́ lọ dáwọ́ wọn sí. Eventually, inú ilé ayé iná la wà. Bóyá àwa ta dúró tá à ń sọ pé àti gba country àtòun tó náà ti gba country gbogbo ẹ̀ máa níyanjú láìpẹ́. Ojú ló ń kọ́ gbogbo wa. But the only thing tó máa ṣe ni pé ó máa farabalẹ̀. Ó ń capture gbogbo tá à ń sọ nísìn. A tún jáde, but the repetitive ló kọ́ máa sọ the same thing. Kò sí anything tó fẹ́ fi move. Kódà kó lọ kó 30,000 mercenary kó kó wọn wọ Nàìjíríà kò lè defeat Nigerian government. Then mo gbọ́ ìkan náà sister wa kan mo dá voice yẹn mọ̀ dáadáa. Ó ní ẹ ṣe bí ẹ ti Dúpẹ́ bá tẹ̀ fẹ́ ṣe gbogbo tó fẹ́ ṣe yẹn ẹ ká jẹ́ kó ṣe. Ó dà pé orí ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé orí yín ò pé. Ṣé èèyàn mọ̀ pé UK gbogbo transaction tẹ́ni ẹ fún wa ní £10 ẹ fún wa ní £20. Ìjọ tí UK bá ti lè líǹkì ọ̀rọ̀ Yorùbá nation Nigeria ò ní láti sọ fún UK pé we are terrorists. But UK gangan tẹ́mi wáyé ìjọ tó bá ti lè rí anything tó fi pinpoint ẹ̀ pé terrorism nìkan tá à ń ṣe ẹ̀ ní lè send gbogbo owó tá à ń send síra wa yẹn wọ́n máa block gbogbo ẹ̀ and it's gonna be a disaster. So some of you need to understand that there's what they called monetary system. Lágbàáyé abroad ò kì í ṣe Nigeria ni lawless country. Lawless country ní Nigeria. UK lèmi gbé. Intí mo dẹ̀ gbé dání is not terrorism. So it's about 2 minutes past 10. Báṣegùn sẹ́ni kankan sí mi níjọ́ Sunday. Let me share that with you. Britain has 2 sources of legislative law. Ẹ mú pen and paper, kẹ́ máa take note. Britain tí mo wà yìí, wọ́n ní màá máa ṣe àyàn ògbífọ̀ ẹ̀ ní bá ti lè translate ẹ̀, ìtí bá lè translate màá kà ní English. Britain has 2 sources of legislative law. That means pé nílùú tèmi gbé law méjì ni wọ́n fi operate. Wọ́n pè kan ní parliament àti crown, royal prerogative. The law enacted by parliament cannot be changed. Sori ibi tí máa ń lọ níwájú yẹn tí máa ń ti ń dúró tí máa ń ṣe síyà oríṣiríṣi níta tí máa ń ṣe rally tẹ máa ń rí building yẹn bí ó dàbí bí gold báyìí aago kan wà lórí ẹ̀ wọ́n ń pè ní Ben
aago yẹn lòmíì torí ẹ̀ ló ṣe wá sí London ibẹ̀ ló ń pè ní parliament so kó lè máa ní understanding. Wọ́n wá ní òfin tó bá enact nínú parliament yẹn wọ́n lè change ẹ̀ nínú court. Sórí ọgbọ́n tí UK ń dá, UK mo sọ fún yín pé àwọn ló ní PR. UK tèmi wá yìí ọwọ́ wọn ní dòzíà Nàìjíríà wà. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ìjọ tí dòzíà yẹn tá bá ti fọ́ sí wẹ́wẹ́ tolúkálukú ti lọ ní ìran tiẹ̀ ní as an indigenous people. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá bá wa ṣe new law. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá bá wa ṣe new relationship yàtọ̀ sí ìtọ́ ń bá Nàìjíríà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Because so many things ló wà lábẹ́ dòzíà yẹn tí UK ò fẹ́ jẹ́. Pandora ni Nigeria is a Pandora. Tá a bá ṣí ẹlòmíì á sunkún ní ti Ọbásanjọ́ yẹn bàbá burúkú yẹn tó ti gbélé wọn lọ́wọ́, ní ti Babangida tó ti gbélé wọn lọ́wọ́, ní ti Jonathan tó ti gbélé wọn lọ́wọ́. Ẹ̀yin kò ṣì ń rí Nigeria as a country. Nigeria is no longer in the hands of our politicians. Dòzíà yẹn ọwọ́ UK ló wà. Wọ́n lè máa parọ́ fún yín pé kò sí lọ́wọ́ àwọn, wọ́n lè máa ní ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀, in tí Koiki sọ yẹn kò ní evidence ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé dòzíà Nàìjíríà ọwọ́ UK ló wà. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ fine, bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ o rò pé BBC máa sọ lè fún ẹ, mò ń bọ̀ máa dúró kíbi. Ṣé BBC tí journalist kan gba $500,000 tó tún lọ ń wọ́ ọmọ kékeré tó ń sẹ́ndì tó ń sẹ́ndẹ̀ sí bọ̀bọ̀ Il David Il Edward is getting £500,000 ló ń sọ fún lọ́dún. Owó tèmi àti ẹ ta fi ń san TV license. Èmi wà nínú kitchen mi kí lè lè sọ Yorùbá nation tó bá jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì ní sínú ní àtẹ́wọ́ o wa ìlú ayé máa dàrú nísìn tí mo dẹ̀ ní ó yá ṣíà tèmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ń fohùn sílẹ̀ tí mo di àbí kí lẹ́ pé tí ànábì Muhammad ni mo fi máa lò ìyẹn lẹ prefer. Kò sí nǹkan tó rọrùn nínú ẹ̀. But one thing is Yorùbá nation yìí ó máa wáyé. I am in my 40s. So kò tí lóòótọ́ ó wù mí pé kó ti délé ní but bí ṣe sọ fún yín ojú ọ̀kan wa. Tinubu kọ́lọ̀ fún òun náà lẹ́mìí gúngbà tàlàáfíà tó bá máa fi ṣe tán ní ọdún 4 ní ọdún 8 ní age tiẹ̀ ó máa lọ sókè, age tèmi náà máa lọ sókè but a lè sí ní the same age, kò lè ní strength tèmi máa ní. So ìjà yìí ṣì máa continue ni. Kò wá ń ṣàwà nìkan là ń jàjà yìí, àwọn Biafra ń jàjà yẹn náà. Ẹ jẹ́ ń padà sínú ntí Ìbáṣegún sẹ́ndì sí mi. Wọ́n ní UK, mo tún fẹ́ rewind díẹ̀, wọ́n ní òfin méjì tán fi ń operate. Òfin méjì làwọn ń lò, àwọn gbọ́n. Àwọn ọlọ́pàá àwọn gbọ́n but wọ́n gbọ́n náà ni. Ṣèbáwá lọ mugọ̀. Àwa la fún wọn láyè bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ fún wa nínú fídíò táwọn wò lánàá pé báwo la ṣe jẹ́ kí àwa tí a ní agbára tí a ní more than 500,000 foot soldiers àwa jẹ́ káwọn òyìnbó nítorí pé wọ́n lo ẹ ṣáà tí mo Yorùbá tí mo wá yẹn àkèrè àbí kinní kan ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi ìyẹn ni ìjìnlẹ̀ fi ń jẹ yín tọ́ba ti ẹ mọ̀ pé mi sì wá nísìn ìjìnlẹ̀ máa sáré sọ 419 ní gbogbo wọn because lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin fi pé àwa tá a gbọ́ Yorùbá láti lè máa fi sọ̀rọ̀ délẹ̀ tó bá yẹ pé English mo fẹ́ sọ nísìn ni mo mọ̀ tí máa sọ nínú ẹ̀ but nítorí pé mò ń wá Yorùbá tí mo fẹ́ sọ yẹn ó ń difficult fúnra àwa kan but ẹnu àwọn yẹn dùn. Mo bí pé kí ló ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ń ṣe láti ìgbà ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation nínú Turkey wá gẹ́gẹ́ bí ìlú ni. Turkey ò kì í ṣe country. Mo wo Erdogan president wọn lánàá ó lọ sí NATO. So gbogbo yẹn mo ń padà bọ̀ lótẹ̀. Now wọ́n ní òfin méjì ló ń lò ní UK. Wọ́n ń pe òfin kan ní parliament àti crown. Wàá máa gbọ́ crown Royal Justice of High Court. Àwọn cases kankan wà wàá máa rí pé wọ́n lọ sí court. Kí ló rò pé Scottish ṣe ń sọ fún wọn nísìnyí pé parliament ló fẹ́ blọ́ọ̀kì another referendum fáwọn Scottish. Ọgbọ́n àrékèrè whatever. Anyway, it doesn't matter. Now let's come further. Law enacted by parliament cannot be changed. Inti parliament bá ti sọ tó fàṣẹ lé lórí kò ṣe change. Law yẹn nísìn òun ni wọ́n fẹ́ fi lọ́ọ̀kì Scottish mọ́lẹ̀ pé tún lè gba referendum kankan mọ́ àti fún yín nìkan ní 2040 because UK mọ̀ pé táwọn bá fún àwọn Scottish ní referendum lẹ́nu nísìn that is the end of this union.
kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Great Britain mọ́. That means pé ìwọ tó fẹ́ lọ láti Nàìjíríà lọ sí Scotland ó need láti tẹ̀túnṣẹ́ fẹ́ sọ pé ó link mọ́ UK, but for now wọ́n link gbogbo ẹ̀ ní. Tó bá ní visa UK nísìn ó gbé ẹ dé Scotland, but nígbà tó bá break another country nìyẹn. Ìtàn sọ fún yín nìyẹn ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Tí Scotland bá pín láàárọ̀ yìí nísìn tó kúrò lára UK, tó bá fẹ́ apply for visa yẹn ò ní gbé ẹ wọ UK mọ́. So why is it difficult for our people láti gbọ́n? Ọgbọ́n àrékèrèkè. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ṣítù Ọmọ́wùnmí. Mo kí Princess Ọmọ́wùnmí, ẹ ṣé gan ni. So pé Yorùbá nation ní wáyé, ìyẹn kù sọ́wọ́ Elédùmarè, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ní àsìkò tó máa dé. Ó wù mí pé kó ti dé ní last year, ó wù mí pé kó dé lẹ́ni, bọ̀ pé kò ní dé yẹn irọ́ la pa. Nítorí pé ìta ti gbẹ́nu lé lórí, ó ti di dandan kó máa wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé number one, bàbá kan wà tó ń pè ní Ìgbòho. Tó bá gbéra níbi tó wà, mo ti sọ àwọn kan fi ṣe mimic. Mo sọ fún yín pé tí Ìgbòho bá gbéra ní Benin nísìn, tó bá tẹsẹ̀ pé àsìkò tó tẹ́lẹ̀dùmarè ní kó move, wọ́n bí bàbá ńlá anybody tó lè dá dúró. Bàbá ńlá ẹ̀mí kankan ní dá dúró, nítorí pé èrò tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn àfi kẹ́yẹ́ apá gbogbo èrò yẹn kò dẹ̀ possible. And that is why they are trying everything láti make sure pé Ìgbòho ó ti jókòó sí Kútọ́nù kìíní kan kọ́ fún ní freedom. No, kọ́ lift embargo tó wà lórí ẹ̀. Kò ní láti wá Nàìjíríà. Lift embargo, ó lọ́mọ ní Germany, ó lọ́mọ ní Canada, ó fẹ́ lọ káàkiri. Ìyẹn ló wà important. Ìyẹn ló yẹ kó máa sọ fún Bọ́lá Tinubu pé embargo tí Buhari olórí burúkú gbélé Ìgbòho lórí. Torí kó dà pé gbogbo ẹ ti gbàgbé àbí? Ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n lọ attack ilé Ìgbòho ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn, DSS release statement pé anywhere in Africa níbi tó bá ti rí Ìgbòho kó dá dúró. That was the reason why he was stopped in Benin Republic. Kò ṣe pé ó ń lo fake document. Nígbà tí mo máa fi land ní Gatwick tí mo dé padà, torí on air lèmi wà, gbogbo incident yẹn àwa ti wà where ẹ̀yin ṣe gbọ́ lọ́wọ́ òru ni nígbà tí wọ́n break news yẹn, but I'll come back to that later. Now let's go back to the law. Wọ́n pe law kan ní parliament àti crown. The law enacted by parliament cannot be changed in the court, whereas a prerogative law is susceptible to judicial review and can be reversed. The 1913 Protectorate of Nigeria, farabalẹ̀ kó gbọ́ bí tí mo fẹ́ kà yìí. Sórí Nàìjíríà tẹ́yìn wò yẹ, ọwọ́ UK ló ṣì wà sẹ́, mo sọ fún yín. Wọ́n ti enacted sínú parliament. So ọ̀nà tó lè fi jáde òun ni pé kí parliament reverse pé inter enacto ní 1913 tí gbogbo wa fi ń pariwo 1914 amalgamation kò ń ṣe Lugard ló ṣiṣẹ́ yẹn. Lugard lọ́kọ̀ ránṣẹ́ pé lọ ṣe announcement ẹ̀ jáde bí Ìgbòho ṣe máa ń rẹ̀mí náà jáde as a spokesperson. Some of you don't understand. Parliament UK gangan àwọn ni wọ́n enact law tó lock Nàìjíríà mọ́lẹ̀ into 1914 amalgamation. So báwo la ṣe wá fi jẹ́ kí wọ́n unlock ẹ̀ padà? Òun là ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. Òun là ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A need àwọn representative wa láti sọ fún UK pé law tẹ́ fi enact amalgamation yẹn ẹ reverse ẹ̀ padà. Ẹ bá wa reverse ẹ̀ kò work mọ́ fún wa. But àwọn olórí burúkú, àwọn tó ní ṣàǹfààní, Akérédolú ó wà ní Germany nísìn. Ó ń gbádùn ayé ẹ̀. Yes, ó ń gbádùn ayé ẹ̀ ni because even though he's sick, ayé ẹ̀ ló sì ń gbádùn because wọ́n máa fún ní the finest and the best treatment. Ìwọ ń pariwo APC. Ordinary paracetamol wo lè fi tọ́jú ẹ. You will die and die and die. Let's go back. Farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá lẹ́ẹ̀kan sí. Òfin tó fi enact 1914 amalgamation ọ̀dọ̀ parliament ni wọ́n ti lock ẹ̀ mọ́lẹ̀. So how do we unlock it? Òun là ń fà lọ́wọ́ báyìí. And if we are saying that Koiki, ọmọ mama sọ pé a máa jà o, mo like ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ṣe jẹ́ ká tún wọ ọ̀nà míì. Kò ń ṣọ̀nà bí olórí burúkú bọ́n bastard ìyá tẹ́ ń pè ní onítìrí olùṣe olórí burúkú tí kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Èèyàn kan ní mò ń bú bàbá dé níran pé Koiki ọ̀rọ̀ yìí tó ń sọ yìí síbà kò ní da fún ọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ náà. Bọ́n bastard nìyẹn.
tó bá yẹ pé bàbá Adéníran ti lọ pa èmi àti Ìgbòho níbi tó gbé wa lọ ni ìwà máa sọ fún mi pé mò ń bú bàbá Adéníran ìwọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ náà Ògún máa pa ẹ́ ìwọ ọmọ ibi tó kọ́ wa lọ ni ìbọn bastard mo tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ ẹkùn ẹni mò ń bú bàbá Adéníran who the fuck is bàbá Adéníran kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà ni mo sọ sẹ́ ẹ send fídíò mi sí kó sọ fún yín pé ìbò ló gbé mi àti Ìgbòho lọ ẹ̀yin sọ tó bá yẹ pé wọ́n pa èmi àti Ìgbòho mọ́ bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n ambush wa mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin á máa sọ fún mi pé mò ń bú bàbá Adéníran pé Koiki a ní culture ọmọlúàbí òun kò ní da fún ọmọlúàbí náà ẹ̀yin ò lòṣì ẹ̀bí orí social media lẹ́yìn wà wọ́n tó bá ti ambush èmi àti Ìgbòho tó pa wá mọ́lẹ̀ níbi tó bàbá Adéníran gbé wa lọ ìwà máa sọ fún mi pé bàbá Adéníran kò ní da fún wọn náà tó bá sọ bẹ́ẹ̀ born bastard ni ẹ́ èèyàn máa lè èmi lọ́lé mo lọ take risk mo lọ súnmọ́ Ìgbòho bàbá lórí burúkú á gbé wa lọ bì kan tó bá yẹ pé wọ́n ambush wa mọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bá yẹ pé wọ́n ti ambush wa mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìwà máa sọ nonsense tó ń sọ ṣùgbọ́n fẹ́ pa Ìgbòho mọ́nu lé ẹ fi ìgbẹ́tẹ̀ ń bá wà nínú ilé Ìgbòho pọ̀ ní òkú mi kọ́ lẹ́ máa Koiki ọ̀nà bẹ́ẹ̀ forí ìjì àbọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ try o àwọn ọmọ oníṣẹ́ máa sunkún pé àwọn rán dáadáa àwọn iṣẹ́ olú ẹ̀ láwọn ọmọ kéékèèké lọ́wọ́ ni olóṣì ẹ̀yin bomb bastard Koiki yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ ohun bú àgbàlagbà tó bá ṣe bú ìtọ́ kó ṣe a máa ṣe pè fún ni bí bàbá Adéníran yẹn. Now mo sọ fún yín sẹ́ pé UK yìí àwọn law and act law yẹn kẹrẹ inú parliament ni kò ń ṣe inú court ẹ̀wọ̀n kó tó bá pẹ́ inú court nísìn it will be different but inú parliament ló ti enacted so gbogbo ariwo tá à ń pa alondro síwájú parliament yẹn wọ́n rí wa oh yes but wọ́n ò tí ì rí tó lè wá reverse àwọn tó lè bá wa reverse òun làwọn politicians wa and our politicians they are not interested criminal ni wọ́n so let's move further quickly to the article jẹ́ra máa parí ètò in 15 minutes and I will just read it now without any more because mo fẹ́ kẹ́ capture bẹ́ẹ̀ without any mo ti ṣe explanation yẹn díẹ̀ o ti ní understanding mọ́mí wa kan moment tó comment wọ́n ní Koiki tó bá ń sọ̀rọ̀ o ti máa ń go repeated a gbọ́dọ̀ máa repeat because etí àwọn tó wà nílé wọ́n ti fi òwú di bí ẹni tó kú they cannot listen and understand one time mo gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ yẹn back ẹ̀yin understand torí pé bóyá abroad lẹ́wà ni bí ayé Nàìjíríà lẹ́wà ni èèyàn mélòó ló wà Nàìjíríà tó ní understanding kan tá à ń sọ a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ 20 times kó tó lè yé lómi bẹ́ẹ̀ ni ayé àgbàlagbà ò ní da àgbàlagbà òṣìwò tó bá yẹ pọ̀ tí à ń bùṣe máa ti gbowó ẹ̀yà máa sọ pé àgbàlagbà kan now we are going to just go straight into the conversation without no more interruption. Britain has two sources of legislative law: Parliament and the Crown, royal prerogative. Law enacted by Parliament cannot be changed in the court, whereas prerogative law is susceptible to judicial review and can be reversed. The 1913 Protectorate of Nigeria Order in Council, which created the 1914 amalgamation, is a prerogative law, which is susceptible to judicial review on the ground of a irrationality, unreasonableness, and causing injury to the Yoruba people who had not consented to the amalgamation. Indeed, a Britain-Yoruba Trade and Friendship Non-Cession Treaty, which became active and binding in July 1888, was in force under international law at the time of amalgamation. That treaty remains in force in 2023. Britain had no jurisdiction over Yoruba land. We have an arguable case in the law. Bàbá yẹn pariwo ẹja ṣe bá ṣe máa lọ sí court. Ẹ fi pé court easy. Court system ló wọ́n jù nílùú yìí is part of the fraud. Ìyẹn ni tálákà náà ṣe ń jìyà nílùú yìí. Because tó o bá ní owó débì kan, tó bá run into problem nílùú yìí, tó o ní lọ́ọ̀yà tó dá, tó jẹ́ pé o máa gbówó gidi fún láti lọ defend ẹ. Àìmọye àwọn tó jó lówó tó ti bypass. Yes, ìlú yìí sì máa sentence èèyàn tó bá rí pé case yẹn, but
you need a lot of money. Now, it went further. According to international law, Yoruba land was unlawfully Yoruba land was unlawfully incorporated into Nigeria in 1914. Baba Bashegulo send the list to me. I am asked, how do we Yoruba prosecute this arguable case with a question mark? Number one, a judicial review in the High Court in London of the 1913 Protectorate of Nigeria order in council that created the 1914 amalgamation. It will require a QC. Tó bá mọ̀ tán pè ní QC, mo bẹ̀ lọ sórí Google. Kò ń ṣàwọn mọ́ínmọ́ín Senior Advocate of Nigeria. Minimum cost likely up to £50,000. Fundraising, crowdfunding will be necessary. Judicial review is my own personal preference. Number two, review by a select committee of the House of Commons requires referral by the Prime Minister. Prime Minister ló lè fi referral pé ẹ lọ review the 1914 amalgamation that put the Yoruba people and incorporated it into Nigeria, or the Yoruba land as it's called. Then also, Commons requires referral by the Prime Minister, whoever the Prime Minister is, whether it's Rishi Sunak or whoever will be there in the future. We have no political influence in this country. A Yoruba party in UK is one means of getting that influence. Nigeria MP, they are not Yoruba politicians. One of them is Kemi Badenoch. I explained that to you all in one of my programs. I even linked out with the lady in Kogi State, Aisha Akoti, or whatever she's called. And I was able to do, the difference and, comparison between the two of them. She's doing very well. She's a Yoruba girl or Yoruba woman, not a girl, because she's a woman. But what I can say is that she's not representing Yoruba people in UK. She's representing the British interest. Maybe some of you don't know that. Kemi Badenoch, she's representing British interest. But for us to be able to penetrate that influence that we need, we must then have either an independent Yoruba candidate in the parliament. To mama bawa sọ̀rọ̀. To mama sọ fún Britain pé our Yoruba nation campaigner, we want the Prime Minister to bring a referral into the committee right here so that we can discuss why the Yoruba land was incorporated into Nigeria in 1914. Gbogbo is the option of diplomacy ni mo sọ. Tó bá ti kọjá pé kò sí diplomacy, gbogbo eléyìí wọ́n máa overrule. Kíákíá ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ní UN. In tó bá ti mú UN sí sọ̀rọ̀ Nigeria pé there is a crisis on the ground tí wọ́n ti set up in tó ń pè ní Resolution Council. That's the end of Nigeria. But for now, we don't have anything of such. So that means that we are still on the right path by just pushing what we are discussing right now. So going further, because I have just 8 minutes left, a Yoruba party in the UK is one means of getting that influence. The Yoruba diaspora is large enough to sustain a party. We could generate enough noise by taking part in the upcoming by-election. But Omo Yoruba ò ló máa jáde pé òun lóhun ní UK money country me because UK gangan ló lock gbogbo together. But òun máa jáde as a candidate for Yoruba nation under our campaign. Kò tún ní máa lọ ṣe nǹkan míì tó bá dán. Òun ló máa lọ máa jẹ́ bí representative wa. And the good thing about this country is that ó lè jáde as an independent candidate. But we need to rally around that person. We need to work with that person. We need to support that person to get to that position so that he can then force, or should I use the word, make sure that they can bring the referral of the 1914 amalgamation that sold Yoruba land and incorporated it into Nigeria. And the last one is International Court of Justice requires again referral by the state. We could approach countries with large population of Yoruba descendants, diaspora like Benin Republic. We should be grateful to the Benin government for keeping our 2 euro in that country and not giving it back to the bastard country called Nigeria. Hey, imagine to buy
Benin lọ gbé Ìgbòho padà fún Nàìjíríà, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? There would have been war anyway. That's what I would just say. Ẹni máa kú, ẹni máa yè. Tó bá jẹ́ pé wọ́n make attempt yẹn, I know that for sure. I will not go into much detail. Ogun máa bẹ́lẹ̀ ni, kò sọ́gbọ́n ẹ̀. And that is why the Biafra are saying to the Nigerian government, Nnamdi Kanu tẹ́ ń keep sí bíbá, ó ní wá lára. Let's come on the round table. Number one, Nnamdi Kanu ò bá ṣẹ̀, ẹ̀yin gangan ti wá ṣẹ̀. I mean, ẹni Nnamdi Kanu ṣẹ̀, Nigeria náà ti wá ṣẹ̀. How can Yemi Osinbajo, a senior advocate of Nigeria, allowed Nnamdi Kanu to be transported to Nigeria without a due process of law? Olórí burúkú yẹn adé sọ pé lawyer lòun. How can he be a lawyer? As far as I'm concerned, kò kí ń ṣe lawyer, bomb bastard ni. Because if he's a lawyer, tó sọ pé òun ni lawyer, tí a dẹ̀ mọ̀ pé he was a good lawyer, according to what she sọ fún wa, ó wá allow under international law. Ó rà pé gbogbo yóò mọ̀ tán pè ní law. Ẹ fi pé law wèrè Nàìjíríà tẹ̀ fi operate ni. We are talking about international law. How can you bring Nnamdi Kanu from Kenya without a due legal process? Níbo ló ti ń ṣe yẹn? And you are now saying that Osinbajo is a lawyer. He's a bomb bastard. Olórí burúkú ni. Olórí burúkú ni Osinbajo. Bomb bastard ni. Because if he's a true lawyer, Osinbajo should have told Buhari that we have captured him there. We don't need to bring him quickly. Let's go through the due process. Once he might lock in Nnamdi Kanu sínú Kenya prison while the legal process is going on. But àwọn olóṣì know they put him strictly under a private jet and flew him to Nigeria. And even getting to Nigeria, the court process have said that Nnamdi Kanu has not committed treason. Yet they kept him in DSS. And he want point the finger pẹ̀lú Simon Ekpa. Ẹ wá ní kò ní sí wàhálà Nigeria. Wo baálé ń tagbó, ìyàwó ẹ̀ ń ta ògógóró, òun lọ̀rọ̀ Nigeria. Ẹ wá ń sọ fún àwọn ọmọ Igbo pé kó wà patient, kó wà calm when their leader is kept in the DSS custody against the will of international law. Ẹ wá ní kò ní sí wàhálà Nigeria. Ẹ máa tanra yín, ìyàwó ẹ̀ ń ta ògógóró, baálé ń tagbó, òun lọ̀rọ̀ Nigeria. Tó bá máa explode, gbogbo wa la máa jẹ breakfast. Everybody go chop breakfast because you cannot kidnap somebody like that under international law, and the law does not accept. I don't think some of you understand what is called kidnapping. Should be kidnapping in Nigeria. So why do you think that we are angry that our people are being kidnapped? Okay, why are people kidnapped and they are paying ransom and some of them get killed and people are upset? So Nnamdi Kanu tó lọ kidnapping anything, ìyẹn matter. Oh, olóṣè ọmọ Yorùbá. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀, olóṣè ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin hypocrite. Tí ẹ wá dákẹ́, ẹ wá nítorí pé Nnamdi Kanu ó fẹ́ da Nàìjíríà rú, but ó wá da kó lọ kidnap ẹ wá, kó gbé wá sínú Nàìjíríà. Ẹ̀yin wá ń sọ pé àwọn Fúlàní pa yín, Fúlàní máa pa gbogbo yín náà ni. Ẹ̀yin bomb bastard. Fúlàní máa pa gbogbo yín nítorí pé for the fact that we kept quiet while Nnamdi Kanu is in the custody of the DSS for an offense that he has not committed, you will all die one by one under the Fulani terrorists. Because it's the same thing. Because the Fulani that is killing us, that does not allow us to go to our farm, is the reason why we are upset and we are angry, we are bitter. And you come on and no, Nnamdi Kanu, let the government keep him there. And you want peace on the land. Kò ní sí peace, kò ní sí peace nínú Nigeria. That's how far I can go this morning. Thank you so much. My name is Olamiko Iki. I think I've gone beyond my time. Whether you like it or not, Nnamdi Kanu is one of the biggest icon names. Hello, Kemi Olunloyo. Only Nnamdi Kanu, the North Korea leader. Only these are the three major leaders that people are scared of in the world. The world is scared of Nnamdi Kanu and the Biafra. These Biafra are not the Biafra of 1967. Don't joke with them. I am pleading to the Yoruba people. Am I joking? They are not the Biafra of 1967. These guys are determined. I know what I'm saying. They are determined. They don't care whatever is going to happen. But we can slow down the situation and bring Nnamdi Kanu out and force him back out of Nigeria so that he can be out of Nigeria and then you still decide not to let them go. But if you keep him there, oh my God, I don't pray that he died there. Nnamdi Kanu is very sick. Kemi Olunloyo, let me tell you guys, that woman, I know some of you call her different names. That's your own prerogative. She's highly intelligent. Nobody in Nigerian media can beat her. Our information is top notch. Toba song fún yín, tẹ́ ẹ bá digest it.
Only Nnamdi Kanu, North Korea leader, only these are the three most powerful people in the world today. We are not talking about Joe Biden. We are not talking about Rishi Sunak. Because, see, wàhálà bá bẹ̀rẹ̀, the Biafra tó wà níta, àwọn ọmọ Igbo tó wà níta, wá ṣe expect. I will not say more than that. Ṣé láwọn Biafra tẹ́ ẹni tó ń jáde yẹn, tó máa lọ campaign káàkiri yẹn, by the time that wahala start, níta nílùú tó wà yẹn, wàá gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Release Nnamdi Kanu before it is too late. My name is Olami Koiki. Have a very good morning and enjoy the rest of the day. Tabari and support to her. Like I said, the details are out there. I'll be back at about 11 o'clock on the Star Radio UK network. And from there, we move further. Let's say it as it is. Nigeria is in a real mess. You might disagree with me. I don't hate Bola Tinubu. Bola Tinubu should not allow the North to push in beyond what he cannot chop. He will run away anyway. That's what the leaders will do. I'm alone, the first private jet in it. But don't joke with the Biafra. These are not the Biafra of 1967. Simon Ekpa is not joking. I can tell you that. Simon Ekpa is not joking. In time fight, don't joke with the Biafra. And I know what I'm saying. I know what I am saying. Go and read Kemi Oluloyo. Follow her. Read between the lines. She's not stupid. Nnamdi Kanu is very sick. He needs urgent medical treatment. Am I a in custody? Eleo ṣe tabiola o. Eleo kì í ṣe tabiola o. Gbogbo ìtàn sọ pé wọ́n lè ṣe kankan ní Lagos State. Ó máa di woro sí woro. Confirm lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi ẹ. Ibi Igbo kankan lè ṣe kankan ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo ti gbọ́. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ bí àwọn lè ṣe, bí àwọn lè ṣe. Ẹ doubt me. Èmi ń sọ fún yín torí pé mo mọ̀ díẹ̀ nípa tí mo sọ fún yín. Mo sọ fún yín pé èmi bá Nnamdi Kanu ṣe meeting. Intaso abẹ́kùn ló wà. It's not for public consumption. Let us have a dialogue, negotiation, and give a timeline. 2 years, 1 year, and decide the dissolution of Nigeria and everybody lives in peace. Tebane for peace, there will be war. It's as simple as that. Let's play the anthem and we get the hell out of here and join me later on. And one thing is, Boba Sasimi, you're wasting your time. So don't waste your energy and your time. Our message will continue to flow and nobody can stop it. All hail Biafra, all hail Oduduwa, all hail the freedom fighter, and God bless Yoruba land. God bless all our kings. We can do this thing without any other civil war. Even NATO won't slow down. Toba for Ukraine, NATO expect the Third World War. Ukraine will not be a NATO member. Toba dong Koda Zelensky, international news. Zelensky suffering they are avoiding the Third World War. Russia might blow anywhere. He has the weapon to do so. We pray that there will not be a war. We can all dialogue and save the planet and save the world. And this is the reason why Bola Tinubu must be very, very careful when it comes to the issue of the Biafra. These are not the Biafra of 1967. These are well ready and prepared for whatever is going to happen. You can record a special message. So, Buchigenia, let's play the anthem and get the hell out. Ishewa. Orílẹ̀-èdè. Àgbéga. 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 Ìgbàgbọ́. Àti bẹ̀rù. Ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan. Nìkẹ́jẹ́. Tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀ ire.
Àwọn ọmọ Odùduwà. Òsìkò. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ Adúláwọ̀. Shalom, like my own mother would always say. I love you all. Emma Binupe, I can't mention all the names. You know, it's time pressing. But it's a Friday. We have much time to have other conversation. Aziz, love you too much. We're going to Eshigoni Princess. Ọmọ mi, Ọlọ́run bá dúró ti gbogbo yín. Èmi náà máa jọba o. Ṣé fi mí jọba ládùúgbò yín. Ọlọ́run dúró ti gbogbo wa o. Yoruba nation, no going back for life. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi lórí MixLR, mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀. Daku is one of the systems that is cheaper. It's just like an audio version. I will share the link all the time. The save data The only reason is reaction me, but sometimes you know you don't need to see that. The message, it's going lower. Bye for now. Start radio 11 o'clock. Bye for now.